न्यूजीलैंड च माइग्रेंट लाइफ मैटर्स के मोटो के नाल रैली की गई तो लोगों वालों दूसरे देशों के स्टक न्यूजीलैंड के प्रवासियों के टैंपररी वीज़ा की डेट नूं अगे वधाउण की डिमांड चुकी गई है। इसे तदारत न्यूजीलैंड तो गगन कौर की वेखो खास रिपोर्ट। माइग्रेंट्स लाइफ्स मैटर्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਟਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਫੁਲੀ ਐਂਟਰ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ। One got a domestic student visa, and then just 3 days before they were due to come here, the borders were closed. I just read a news article 3 days back that a New York best-selling author who was allowed to come to New Zealand along with her husband and 2 daughters, they're right now in isolation. And they'll go back to Wellington to start their new job. I just want to ask them one thing. How can they allow a family of 4 to come here and not allow a partner and a child to come here? Hand on it for about 3 days and declined. So that's about as much input as he had into it. Now, my wife subsequently went back to the Philippines. We have kept in touch. I've been going backwards and forth to the Philippines. Last year I went back 4 times and only just got back here as COVID-19 shut the borders. And I can assure you I've seen people with COVID-19 at Manila Airport and I was very concerned coming back to New Zealand myself as the borders were closing. But nevertheless I'm here. Now, another couple identical to us who had their visas declined for the same reason had taken out the Minister to the High Court. The High Court has actually overturned the Minister's decision and said that the Minister was unreasonable, that he failed in his mandatory obligations under the human rights of what we all have, of the family, and fairness. So, in actual fact, their decision now has been referred back to the new Associate Minister for reconsideration, and we're hoping once their decision has been approved and reached that we will follow suit. I've been calling myself not a proud Kiwi because we don't treat people like that. We don't act dumb, we don't act deaf. Many people, they come to me, say, "Sure, I can hear your frustration. I can hear your frustration. I can see your frustration." After that, they say nothing. My question to them is, if you can see my frustration, if you can hear me, why aren't you doing anything about it? We're not calling out to any political party. We're calling out to everyone. Everyone who run this country, because our country's reputation is at stake. There's brothers and sisters that are, those visas that are attached to employers. All they want is some sort of leniency. Yes, give that priority to the New Zealand citizens, yes. But
If they have another option of working somewhere else, why can't they work there? Partnership visas. Hundreds of relations, marriages are going through divorces because of these delays. 18 months later, they got their visa for 6 months. And now those visas are expiring. Some have already expired and some are expiring. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗਗਨ PTC ਨਿਊਜ਼ ਆਕਲੈਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ